Yes. The rule of a Kshatriya, they say, I think in the Bhagavad Gita or even in, they say he must have the Shauryam, he must not like Venakadugu Evkodu. So if suppose someone's ready to fight, no I'm ready to die. So should it be necessary for everyone who wants to take part in politics? They should know some level of martial. That's why actually I went to Dhanurvedam. That obviously that's Yes. I learned some archery, but it wasn't that genuine. Colored to these things I was learning. So obviously I'm not going to be a martial arts master, but is it necessary? How necessary is it in this context? Or is it okay? Like Chandrababu Naidu does not know any martial arts. If we go hit him, he'll fall down. His son doesn't know any martial arts. So is that necessary as well, or is that just like a material thing? What does the Vedas say about that? Wala martial arts dabbu kada. Okay. Dabbu kulamu. Okay. That's it. But you want to come out into the public and talk about it and collect youth like you have to be strong. Yeah. Vivekanandudu emannadu? Right. Ukku naralu kavalannadu. Means steel nerves, steel body. Right. So you have to make your body strong. You fit for that. You not to go and fight with everyone, but you should protect yourself. Right. You have to protect. You have to be cunning. You have to be shrewd. You have to know it. When in Chanakya full ga follow over. So it's not a sin to do that. That's my thing. To be all the time, we don't need to be like that. No. But you need not to go and hit somebody, but you have to protect yourself. When necessary, we should push. Yes, protect yourself completely. Your protection should be done first. You should protect yourself. You should know how to protect yourself. Yeah. ఇప్పుడు వాడు పొలిటీషియన్కి గూండాలు ఉన్నారంటే మనం గూండాలను తయారు చేసుకోవాలి. అంటే వాట్ ఐ మీన్ టు సే అవర్ బాడీ బిల్డర్స్, అవర్ పీపుల్, youth who are there, yes, let us make our body like that. Yeah. And then if they come, we beat them up. Yeah. And if they try to come with a police this thing, you come with a lawyer this thing. Yeah. That's it. అన్ని విషయాలు ముందరే తెలుసుకోవాలి. ఎలా దేనికి అప్లై చేయాలి అట్లా అప్లై చేయాలి. Right. ఇరికిచ్చేసేయాలి ఎదుటి వాళ్ళని మాట్లాడకుండా. వాళ్ళు చీకట్లో చేసే పనులకి మనం కూడా అదే చీకట్లోకి వెళ్ళి కొట్టేయాలి దెబ్బ. అలా నేర్చుకుని యూత్ ఉంటే కనుక మీరు చేయగలిగితే చేయండి. అలాంటి యూత్ ఉండాలి. ఎక్కడుంది యూత్? పబ్బుల చుట్టూ తిరిగి అమ్మాయిల చుట్టూ తిరిగి క్రాష్ అయిపోయి పడిపోయే వాళ్ళు, వాళ్ళలో యూత్నెస్ ఎక్కడుంది? ఎక్కడుంది? కేక పెడితే కిలోమీటర్ లెక్కన వినిపించాలి. ఒక్కసారి గట్టి కేక పెడితే పెడబొబ్బ అంటారు. అది పెడితే అసలు అరుపుకి గజగజలాడిపోలేదు వాడు. అటువంటి అరుపు రావాలి నోట్లోంచి. అట్లా లేకుండా ఎంతసేపు పిల్లి కూతలు నక్క కూతలు ఎక్కడైతుంది? నాట్ పాసిబుల్. యు రిక్వైర్ లయన్. You have to stand for, as a leader you have to stand, and first you become strong. Physically you become strong. Mentally you become strong. Don't go for weaknesses. Right. Nobody should point out your weakness. ఇది నేర్చుకోవాలి భరద్వాజ్. ప్లస్ ఎయిమ్ ఉండాలి, క్లారిటీ ఉండాలి. నేను ఏమవ్వదలుచుకున్నా, ఏం చేయదలుచుకున్నా, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఒక విలేజ్ ఉంది. ఆ విలేజ్ లో మగవాళ్ళు 50%, ఆడవాళ్ళు 50%. ఆ మగవాళ్ళు 50%లో 50%లో 80% బాగా తాగేవాళ్ళు, కళ్ళు తాగుతారు, ఇవి తాగుతారు. యూ కెనాట్ బీట్ దెమ్ అవుట్. వాళ్ళకి నువ్వు ఎంత చెప్పు ఓటు ఎవరికి వేయాలో, వాడు తాగడానికి ఇచ్చిన డబ్బులు ఇచ్చిన వాడికే చేస్తారు. ఇఫ్ యూ సే దట్ నేను తాగడం రిమూవ్ చేస్తాను అంటే నీకు ఎవడు ఓటేయడు. రిజర్వేషన్ తీసేస్తానను ఓటేయడు. ఫ్రీబీస్ తీసేస్తానని ఓటు వేయరు. మరి నీకు ఎట్లా ఓటు వస్తుంది? మరి నువ్వు ఎట్లా న్యాయం చేస్తావు? ఆలోచించుకోవాలి. ప్రతి ప్రాబ్లంకి ఒక సొల్యూషన్ ఉంటుంది. బ్రింగ్ దట్ సొల్యూషన్ ఇన్ టు పిక్చర్. Do not let the old age people to come onto the stage and stand for speeches. Let youth come forward. ఒక లిమిట్ పెట్టాలి. నువ్వు కూడా అనుకోవాలి, ఇఫ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ టు దిస్ ఏజ్ ఐ విల్ రిటైర్, యూ కమ్ అవుట్ నెక్స్ట్. అలా అలౌ చేయాలన్నమాట. అలా అలౌ చేయకపోతే మటుకు చాలా తప్పు అవుతుంది. చాలా తప్పు. ఎట్లయితే ఏ రిటైర్మెంట్ కన్నా ఏజ్ ఎట్లుందో దీనికి అట్లనే ఉండాలి. ఎంత రిజర్వేషన్ దీనిలో ఇస్తున్నారో దానిలో అంతే ఇవ్వాలి. ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి according to what you promised. That should be done. Otherwise, no. You must stay. You require to know the entire economy of the state.
ఏది మనం నిజంగా ఫ్రీగా ఇవ్వచ్చు, ఓకే రైతులు పాపం బాధపడుతున్నారు, వాళ్ళకి విత్తనాలు ఫ్రీగా ఇవ్వచ్చు, లైక్ మాన్యూర్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ యూ కెన్ గివ్ ఫ్రీ, ఓకే సీడ్స్ అండ్ మాన్యూర్ అవి ఫ్రీగా ఇవ్వచ్చు. కానీ ఇవ్వచ్చు అన్నప్పుడు ఎకానమీ నుంచి ఎక్కడి నుంచి తీస్తాను, ఎలా పూరిస్తాను దాన్ని, హౌ డు ఐ ఫిల్ ఇట్ బ్యాక్, ఇవన్నీ ఆలోచించుకొని ఫైనాన్స్ మీ దగ్గర క్లియర్గా ఉండాలి. అది లేకపోతే ఇంకేమవుతుంది? ఇప్పుడు మొత్తము ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా స్టేట్ని మొత్తం రెండుగా డివైడ్ చేసినప్పుడు తెలంగాణకి మొత్తం హైదరాబాద్ వచ్చేసింది. హైదరాబాద్లో ఉన్నంత ట్యాక్సెస్ ఇంకెక్కడా లేవు, ఇంకా ఆంధ్రాలో ఎక్కడా లేవు. కానీ ఈ ట్యాక్స్ సిస్టమ్ అంతా మొత్తం తెలంగాణ వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది. కానీ తెలంగాణ వాళ్ళు ఏం చేయలేకపోతున్నారు. సో వాళ్ళ వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళు గొప్పగా ఏదో ఇది చేస్తాం అది చేస్తాం అని చెప్తారు. బట్ యాజ్ ఐ సీ నో, వాట్ యు ప్రామిస్ యూ షుడ్ స్టాండ్. నేను ఒక బీసీ అతన్ని చీఫ్ మినిస్టర్ చేస్తాను అని కేసీఆర్ అన్నాడు. అన్నప్పుడు వాట్ మే కమ్ ఫస్ట్ టైం వాడికి ఇవ్వాలి. డూ ఇట్. అట్లనే ఇంకా అదేంటిది ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వలేదు. అండ్ బార్లు బీర్లు ఎక్కువైపోయింది, మద్యపాన అబ్సల్యూట్ క్రాష్ అయిపోయింది. సో దట్ అదేదో ఎలివేటెడ్ ఏదో చేశా అంటాడు ఎత్తిపోతల అని చెప్పి, that so much of money wasted on that. Some benefit. See, per acre, there's an income of 40,000 rupees. Right. But you have spent on that 50,000 rupees. Yeah. What we use? There's no point in it. There's no point. Right. So everybody knows this. His tricks and this thing, his talk and everything is trash. Yeah. That's very bad thing. He's ruling like a king there. Right. There's no opposition for him. A bad king. Yeah. So this kind of, the last thing, I mean, you can decide whether to put this last part on the video or not. But speaking of which, you said like-minded youth and whatnot. I know we talked about this a year or two ago. Me, you, and another uncle. I think we spoke about starting something, like anyone who had ideas on starting stuff. I had formed a group here. So basically, I'm on the Hindu Student Council, National Hindu Student Board. So I write stuff for them, the heat board and whatnot. But we got some like-minded people, like-minded youth. Started a thing called Janaka. I can go into the reasoning of that later. But the idea is we're starting a YouTube channel or podcast to bring about this awareness specifically, and also to learn how to involve Vedic teachings in administration specifically. We're missing that aspect. I personally believe we're missing that aspect. We have a lot of people teaching us, this is how you do Sandhya Vandanam, this is how you do the Vratam, this is what we get from it. But how does that translate into my ruling of the kingdom, right? And it might not affect any of us now. All of us students, we're anywhere from ages 18 to 26, 27 now. We understand that none of us might become kings or politicians or anything. But if we keep festering this discussion, some child who's watching it, who's 5 or 10 years old, maybe they might make an impact in their village somewhere, right? So the goal is to bring discussions on administration relating to the Vedas. So we might need your guidance for that. And I wasn't going to even talk about this. This was not even in my head. But since we're on the topic, I'm bringing that up with you. We might need your guidance on that, or we might need you to, because we don't have the knowledge. People like you have the knowledge. You have the Sattvika Sankalpam. You have that, the years, the decades you've been doing Veda Dhyayana, So anything that comes out of your mouth, and I'm not trying to flatter you, I think this is the truth. Anything that comes out of your mouth, automatically it has a divine, intervention in it. So I think we need that guidance, and I'm just requesting your help for that. I don't expect it to be big or famous or anything. I'll just do my job because it's a passion of mine, and we'll see where it goes. So every week we might go through Chanakya Niti Sastra, we might go through one passage of that. So the 6 months I spent in India, I didn't tell anyone this, I'm telling you now. I spent time collecting information for this specific purpose. So that's why I was compiling, Dhanurveda, all these things, and I compiled a crap ton of notes, but we're going to need more for that. So the goal is we want to send people in our group. Somebody wants to go into politics, they need to have enough following, and they need to have enough mental understanding to do so. So something we'll need your help for, and Sastra Uncle's help for. So yeah, definitely, sure. తప్పకుండా నా వంతు సహాయం నేను తప్పకుండా చేస్తాను. డెఫినెట్గా ఐ విల్ ట్రై టు గివ్ యూ వాట్ ఎవర్ పాసిబుల్ అడ్వైస్ ఫ్రమ్ వేదాస్ ఆర్ కన్సర్న్.
as far Right, as Vedas are concerned. It's only based on Veda. We don't want to break like కానీ ఒక చిన్న అడ్వైస్ ఏంటంటే, సిన్స్ యూ గాన్ 6 months and you have gone thoroughly through Indian system little bit, సో మిగతా వాళ్ళు కూడా ఇండియాని అర్థం చేసుకునేందుకు ప్రయాణం చేయాలి. వాళ్ళు కూడా ఇండియాలో ఉన్న స్పెసిఫిక్ లొకేషన్స్ అన్ని చూసి పేదవాళ్ళు ఎట్లుంటున్నారు, అసలు వాళ్ళ జీవన వృత్తి ఏమిటి, ఏం చేస్తున్నారు తెలుసుకోవాలి. ఓకే, ఎవరు మోసగాళ్ళు, ఎవరు మంచి వాళ్ళు ఎలా తెలుసుకోవాలి, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ నీ టీంలో నీకు మోసగాళ్ళు చేరిపోతారు ఫర్ ష్యూర్. అది వాళ్ళని అవాయిడ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఇంట్లో ఉండకూడదు అనమాట అలాంటి వాళ్ళు. సో ఉండకూడదు అంటే హౌ టు అవాయిడ్ దమ్ అని తెలుసుకోవాలి. సో అందుకని ఈ టెస్ట్ ఎప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఎప్పుడు కూడా క్షత్రియుడు అన్నవాడు ఎవరైతే రాజ్యం చేయాలనుకున్నారో, ప్రజలకు మంచి చేయాలనుకుంటే మొట్టమొదట ప్రజల యందు తిరగాలి. తిరిగి వాళ్ళ ప్రతి సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ దగ్గర తిరగాలి. దెన్ యుల్ నో వాట్ ఈస్ ట్రూ, వాట్ ఈస్ ఫాల్స్. అట్లనే అప్పుడు తిరిగేటప్పుడు ఎవ్వరికి ఏం అడ్వైస్ ఇవ్వకూడదు, ఎవరి దానిలోని ఇన్వాల్వ్ అవ్వకూడదు. అబ్జర్వ్ చేసి మొత్తం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి దెన్ ఇది సిస్టమ్ ఇలా ఉంది. ఒక పల్లెటూరులో ఇలా ఉంటుంది, టౌన్లో ఇలా ఉంటుంది, సిటీలో ఇలా ఉంటుంది. అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు ఏం కోరుకుంటున్నారు, అలానే విమెన్ పెద్దవాళ్ళు చిన్నవాళ్ళు ఏం కోరుకుంటున్నారు, స్కూల్లో పిల్లలు ఏం కోరుకుంటున్నారు, ఇది. సో ఇవన్నీ కూడా ఈ సిస్టమ్ అంతా అబ్జర్వ్ చేసి నోట్స్ రాసుకొని తన అభిప్రాయాన్ని పెట్టుకొని, అప్పుడు మీరందరూ కూర్చొని డిస్కషన్లో పాల్గొని ఒక్కొక్కళ్ళు స్పీచ్ ఇచ్చి, నేను ఇది కనుక్కున్నా, ఇట్లా చేశారు, ఇట్లుందని. అప్పుడు వేరే వాళ్ళు వచ్చి నేను ఇట్లా అదే ప్లేస్కి వెళ్ళాను కానీ నాకు అట్లా అనిపించలేదని చెప్తారు. సో ఇవన్నీ వస్తాయి అన్నమాట. వచ్చినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు గ్యాదర్ దెమ్. దెన్ ఓకే, నౌ వీ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ఎలక్షన్స్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, దెన్ వీ విల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. అది సో అది అట్లా చైతన్యం ప్రజల్లో తీసుకురావాలి. లేకపోతే మీకు యూత్లో లేకపోతే కష్టం. 21 years దాటిని అంటే మగ ఆడ తేడా లేకుండా పాలిటిక్స్ లో పాల్గొనాలి. every week they have to have discussion, just like every Friday night రాగానే వీకెండ్ పబ్ అనకుండా వీకెండ్ పాలిటిక్స్ అని చెప్పి మాట్లాడుకోవాలి. అది కల్టివేట్ చేయాలి దానికి డెఫినెట్ గా. కానీ ఫస్ట్ థింగ్ రిమెంబర్ భరద్వాజ్, మేక్ యువర్ బాడీ స్ట్రాంగ్, మైండ్ స్ట్రాంగ్. బాడీ స్ట్రాంగ్ గా లేకుండా, మైండ్ స్ట్రాంగ్ గా లేకుండా దెబ్బ తినేస్తావు. ఓకే, బీ వెరీ కేర్ఫుల్. ఎట్లా అంటే నాకు మంచి పట్టుదల ఉంది, మైండ్ లో పట్టుదల ఉంది, కానీ బాడీ స్ట్రాంగ్ చేసుకోలేకపోతే ఎట్లా ఫేస్ చేస్తాను? ఎండ వాన చలి వీటిని తట్టుకునే శరీరం తయారు చేయాలి. కాళ్ళకు చెప్పులు లేకపోయినా కొంత దూరం నడిచేందుకు స్కోప్ ఉండాలి. సో బట్టలు ఏమిటి ఫిట్టింగ్ ఎంత చక్కగా వేసుకోవాలి, వేసుకుంటే ఎదుటి వాళ్ళకి మన పర్సనాలిటీ కనిపించాలి. నాట్ ఓన్లీ వీఆర్ హ్యాండ్సమ్ బట్ వీఆర్ లుకింగ్ స్టీల్. ఎస్, నడిచేటప్పుడు ఆ పవర్ ఉండాలి. మాట్లాడేటప్పుడు చాలా ఆలోచించి మాట్లాడాలి. బిఫోర్ యు గో ఎనీవేర్, whom you're discussing, what they're discussing, why we have to answer them, ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి. ఇవన్నీ తెలుసుకొని అప్పుడు అడుగు పెట్టాలి. Collection of youth is really good. Definitely I will do my best to help you young guys what you want to do, for sure. And the reason I was smiling earlier was because when I was in Badrinath, we were going up to the Vasundhara Falls, and that's when I realized I had to become stronger. That hike is incredible. It takes out of you. We met this, I don't know to call him a yogi or whatever he is. They're in the caves somewhere, like the Vasishta Goa and all these caves. He came out and he said the same thing. He said a lot of people talk about politics these days. Very educated man, but he left everything. He's just doing Gayatri Mantram there or Narayana Mantram there. And he said, to rule the people, you must first understand the people. You have to live in the people. Same exact thing you said. So what I had done was, not I can say what God gave me the opportunity to do was, so there's different, first in our Telugu states, there's different castes, different communities, different people. We have this feminism, pseudo-feminism, they talk water, all these things, putting that aside. So Harijana water. So I lived there for a couple of weeks, right? I've learned there. Then my Vedic teacher, he's a Brahmana. So I'd live in an Agraharam. I have to know exactly how that works. I'd see their kashtal. Everyone says
these Brahmins, they took over Aryan theater, they take all this. And I bought into it, right? I grew up here. I'm not from a Brahmin family. So I brought into it. Completely different perception. Yes. I go and I live in with the middle section of the class, right? Then even there's a group called Yanadi with them. So I stayed with them sometime. Mm. We went in the forest, like the tribal people, right? Beautiful. They're in sync with nature, beautiful. We use the bathroom in the forest room. There's no bathroom or anything. We have to, first time in my life, I had to go there. So these are the experiences we've compiled. And kind of like what you said, we want to make a thing where we have an internship where if you want to be in this board, you have to go and you have to spend at least a month. I had 6 months because my parents helped me out, but at least a month to go see what's going on there, and then you have to come back. But yeah, there's a lot of things that we have to do, and I don't know if anything will click, but it's a lifelong journey, and hopefully one person might get inspired, and with that inspiration, they can help another 10 people. So that's how it is. So Sure, definitely. It's a good thank idea. you. Good job. నువ్వు ఇండియాకి వెళ్ళి తెలుసుకుని చాలా మంచి పని చేసావు. It's a wonderful thing. At your age, I also went 1 year completely underground like that. And I Yeah. went to India for some parts of India. It's not possible to travel throughout India, but I No. went under some parts. And I went into forests. I met people like this, and I met through the villages and through the cities I went. So I understood what is that. Even I went to this tribal people, talked to them, what they use, weapons and other things I saw. Everything we have done. I mean, that was the age I have learned so many things. Right. Yeah. So, We'll have to talk about it sometime. I think I have to learn more from you. So yes, you are doing good job. At the same time, keep in mind, nobody feeds us. So our feeding, our food, we have to earn. we have to get rich also. Yes. That's You have also to. You have some sufficient money. Okay, do any dance, whatever you like. financial independence. Yeah, financial. Yes. Okay. Yep. Thank you for your time. I'm sorry if it took too long. No problem. No problem. Thank you. Oh.